Monsieur le chancelier, j'ai l'honneur de vous présenter M. Guy Cormier, leader dynamique d'une des institutions les plus vénérées du Québec. L'ascension de Guy Cormier à la tête du mouvement Desjardins au fil des 3 dernières décennies constitue un exploit aussi rare qu'inspirant à notre époque. Grâce à son talent, à sa détermination et à sa vision, il a gravi les échelons avec constance à partir du poste de caissier jusqu'à devenir le plus jeune président et chef de la direction de l'institution de cette coopérative de services financiers qui est vieille de plus de 120 ans. M. Cormier a toujours valorisé le rôle de Desjardins comme moteur de progrès social. Ainsi, il croit fermement à l'importance de la responsabilité financière, du développement durable et de la diversité en milieu de travail. Sous sa direction, Desjardins a mis l'accent sur l'inclusion et a pris des mesures qui lui ont valu plusieurs distinctions et certifications de prestige en matière de parité. Par exemple, en 2020, il a reçu les honneurs de Catalyst Canada pour ses initiatives transformatrices visant à améliorer la représentation des femmes. Mr. Cormier also kept a focus on our society's future, promoting the advancement of young people, both at Desjardins and in the community. Desjardins Youth Advisory Committee provides input on the cooperative's ongoing digital shift. He's a sponsor and mentor with Academos, an organization that helps guide young people with career choices. And the links between Desjardins and graduates from Concordia's John Molson School of Business continue to multiply year in, year out. Enfin, durant son mandat de président et chef de la direction, M. Cormier a opéré au sein de Desjardins plusieurs changements transformationnels en matière de gouvernance qui ont accru la compétitivité du mouvement et sa capacité à faire face aux défis de l'avenir. Monsieur le chancelier, au nom du Conseil d'administration et du Sénat, j'ai le privilège et l'honneur de vous présenter M. Guy Cormier afin que vous lui décerniez un doctorat en droit honoris causa. Congratulations, Dr. Cormier. I would like to ask you to address the convocation. Thank you. Well, Mr. Chancellor, Mr. President and Vice Chancellor, invités d'honneur, chers diplômés, parents, amis, dear guests, quelle cohorte absolument extraordinaire, and it's a real pleasure for me to be here with you today. And let me start off, yes, again, by just saying congratulations. Congratulations, yes. You are here because you have shown discipline, rigor, and perseverance to get through your program. But that alone does not do you justice. La pandémie, elle vous a emmené clairement à vous dépasser, à relever de nouveaux défis. Puis des défis qui étaient souvent très exigeants. Vous avez apprivoisé le confinement, vous avez apprivoisé les cours à distance, les examens à distance, et j'en passe probablement beaucoup. In my book, you have shown incredible resilience. And speaking of resilience, I have 4 kids, and 2 of them are here this afternoon. And I just want to tell them how much they have showed me how resilient they are in the last 2-3 years, and how much I am proud of you. I'm so proud of you. All of you, you have no doubt developed the ability to change the course
when you need to. And in that sense, it is clear in my mind that you have acquired some exceptional new skills. And skill I really hope you will remember to use it again and again and again in the future. Parce que la vie, vous allez le réaliser, vous le savez déjà, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Les changements vont se faire de plus en plus rapidement. And as future entrepreneurs, professionals, or managers, one of the keys of your success, of your future success, will be your ability to adapt and to make sure that you are always ready to bounce back. And in a way, the pandemic has reminded us that we are allowed to look at things differently, that we can do them differently, that we can find solutions to meet new needs, that we can come up with alternatives quickly when we're working against the clock. And I know that this cohort is so well prepared to think outside the box and to innovate. Et je suis extrêmement confiant que vous saurez tirer profit de toutes les connaissances que vous avez apprises au cours des dernières années. Over the course of my career at Desjardins, I have pushed myself to take on new initiatives, tackle different challenges, and accept positions that were outside my comfort zone. And even if some, and sometimes many people thought I might have been too young. C'est vrai, j'ai grandi les échelons chez Desjardins un par un, en commençant comme caissier. I started at Desjardins as a teller. After that, je suis devenu un directeur de compte entreprise pendant plusieurs années. J'ai adoré travailler avec les entrepreneurs. Je suis devenu directeur de caisse ici à Montréal et dans différentes régions. J'ai adoré être en contact avec les gens sur le terrain. J'ai accepté plusieurs postes dans la haute direction de Desjardins, en disant toujours oui, c'est vrai. And in 2016, I was elected president and CEO of Desjardins Group at the age of 46, even though many people thought I wasn't having enough gray hair, or no hair at all. So now I'm coming up on 30 years with this organization. And the path is how I have continued to grow and to learn through experience. Puis quand je prends le temps de regarder mon parcours, là, ce que je peux identifier clairement, c'est des moments dans ma carrière où j'avais réellement besoin d'autonomie. D'autres moments où j'étais beaucoup plus porté à oser, à essayer, à entreprendre, à développer. Et finalement, d'autres moments où j'avais juste le goût de rassembler des personnes avec moi, j'avais juste le goût de les mobiliser. Et l'avenir, ce qu'elle va vous amener des moments où vous allez devoir faire des compromis d'opportunités. Et vous aurez à mesurer vos ambitions et les conjuguer en même temps avec les détours de la vie. Puis quand je dis ça, là, quand je préparais ce discours-là, ce que ça me faisait réaliser, c'est qu'avec le temps, là, ben, je suis devenu le résultat de mes apprentissages, de mes échecs, puis de mes succès. In my experience, the journey we take in pursuit of our goals is just as important and probably more important than the success and the status that comes from achieving them. But no matter the choices you are faced with, please don't be scared. Never be scared to ask for advice. Find leaders that you respect and that you want to work with them. You will be so surprised how open and receptive they are to helping you. Even if you're shy, they will say yes because they know that you want to achieve, that you want to learn. And bringing people together from all different walks of life
with different knowledge and different experiences can only lead to a greater collective success and a more compassionate society. Yes, you will face and overcome so many obstacles in your personal and also in your professional life. But in doing so, please don't lose track. Don't lose track of the bigger issues, not only your career, not only yourself. The bigger issues that we're all facing together. Do you ever feel that we're not doing enough for the planet? That we're not doing enough for our youth? That maybe we're not doing enough for equality, for inclusion, for parity? Because change lies in your hands. The world now needs you so much. And I think your point of view and your voice is actually underrepresented in public life and our political discourse. And what I want to tell you today is to stake your claim, to speak up. Parce qu'à bien des égards, le capitalisme des 40 dernières années là, nous démontre clairement aujourd'hui qu'il y a beaucoup de dommages collatéraux. Et on a besoin, à partir de maintenant, de refaçonner notre société. Et je suis convaincu qu'en 2050, 2060, quand on va regarder la décennie 2020, ça aura été une décennie avant et après, qui aura transformé notre monde. Et vous allez refaçonner cette société-là, personnellement et collectivement, en vous impliquant dans les instances publiques, dans les instances politiques où les décisions se prennent. You need to be there. You need to be heard. And I know, and I think we all know, that you have the talent and the knowledge to help make real progress in our society. And now you have a real opportunity. You have the opportunity to be exactly who you are and galvanize yourselves as real leaders. Et l'histoire, ce qu'elle nous apprend, là, l'histoire, elle nous apprend que l'engagement citoyen ou citoyenne mène inévitablement au succès collectif. Alphonse et Dorimène Desjardins, our founders, could not have known how visionary they were when they laid the first stone for the sweeping cooperative movement that existed today. In 1900 in Lévis, Quebec, all they wanted to do, the only thing they wanted to do, is to make savings and credit accessible to community of French Canadians that was victimized by loan sharks. That was the project. That was the only project at that time. Now, 122 years later, Desjardins Group is the largest financial cooperative in North America, with 54,000 employees across Canada, with assets of almost $400 billion and $500 million into social and economic development in our communities year after year after year. Et moi, je suis de ceux qui croient vraiment à l'intelligence collective. Et je suis convaincu plus que jamais là, que c'est vrai que seul, on va vraiment plus vite, mais qu'ensemble, on va tellement plus loin. Our society needs each and every one of you now to go further. In closing, as you move into the workforce and look for opportunities that stimulate you, I really want to encourage you to find projects, companies, organizations that stimulates you. I really want to encourage you to find these organizations that speaks to your personal values. Find somewhere where you can make a real impact. And I also want to encourage you to be engaged citizens and to fight for change,
to make a difference where it matters to you. Enfin, ce que je vous souhaite, c'est que je vous encourage vraiment à laisser vos propres passions guider vos choix et réaliser ces choix avec beaucoup de passion. I encourage you to let your passion guide your choices and realize these choices with so much passion. Thank you. Bon après-midi. Dr. Cormier, thank you for your remarks. It's very clear to me that your board of directors are a very smart group of people to appoint you at 46 years of age. You're a man of great vision. I thank you for your message. I thank you for your humility and for your leadership. Thank you for being here today.